వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ I explain bits of measures of central tendency. In the previous lesson, I have explained some of the bits on arithmetic mean only. Now I try to explain arithmetic mean, median and mode, remaining all kinds of bits in mean, median and mode. Okay, see, I have explained probably 12 bits there. Now I start from 13th one. You see the 13th one. If the group data has open AND classes, then one cannot calculate the following. I repeat the bit. If the group data has open AND classes, then one cannot calculate the following. Options: median, mean, mode, all of these. If you have open AND classes, then we cannot calculate mean. If you have a open AND classes, then we cannot calculate mean. In Telugu, గ్రూప్ డేటా ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్ ఉంటే, ఓపెన్ అండ్ క్లాస్ అంటే ఏదో లెస్ దాన్ 10 అండ్ మోర్ దాన్ 100 అలా క్లాస్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్, దెన్ వన్ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫాలోయింగ్. ఈ కింది వాటిలో ఏది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. దిస్ వన్ ఆన్సర్. మోడ్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. మోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ మీన్ మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అని ఇస్తాడు. ఇది మనం చూసుకుని జాగ్రత్తగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ 14th వన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పొజిషనల్ యావరేజ్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పొజిషనల్ యావరేజ్? ఆప్షన్స్: మీన్, మీడియన్, మోడ్, all of this. The answer is median. Median is a positional average, right? And next one, coming to the next one, 15th one. In Telugu, yes, I have to explain in Telugu. ఈ క్రింది వాటిలో పొజిషనల్ యావరేజ్ ఏది? మీన్, మీడియన్, మోడ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఇవి ఆప్షన్స్. అందులోని ఆన్సర్ మీడియన్. మీడియన్ అనేది పొజిషనల్ యావరేజ్. నెక్స్ట్ వన్, 15th one. Which of the following measure of central tendency can be calculated for qualitative factors like honesty, beauty, ability, etc.? Many. Right. Options: A, mean; B, mode; C, median; D, geometric mean. Answer is median. C. Whenever you have the factors like honesty, beauty, ability, etc., some kind of qualitative characteristics in which if you want to measure it, then the measures of central tendency which we use is median. Median is the best option to measure this. In Telugu, ఈ కింది ఇచ్చిన మెజర్స్లోని విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ? సెంట్రల్ టెండెన్సీలో ఉండే మెజర్స్లో ఈ క్రింది మెజర్స్లోని క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ హానెస్టీ, బ్యూటీ, ఎబిలిటీ, ఎక్సెట్రా. హానెస్టీ, బ్యూటీ, ఎబిలిటీ ఇలాంటి క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్లోని లేదా క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కింద ఇచ్చిన ఏ మెథడ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీని యూజ్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీను, మోడు, మీడియన్, జామెట్రిక్ మీను. ఆప్షను మన ఆన్సర్ మీడియన్. అర్థమైంది కదండి? ఇది 15th వన్. 16th వన్. ఇఫ్ యూ గో టు 16th వన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్ ఆఫ్ లొకేషన్ క్యాన్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్? If you have open and classes, then what is the measure of location is going to be calculated? Mean, A, option A, mean; B, median; C, mode; D,
harmonic mean HM. Answer is median. Clear? And if you have open-end classes, median is going to be calculated. Median can be calculated. If you have open-end classes, mean cannot be calculated. You have to remember like that. Mean cannot be calculated, median can be, it can be calculated. Right? In Telugu, ఈ కింద ఇచ్చిన మెథడ్ ఆఫ్ లొకేషన్స్లోని ఏ పర్టికులర్ మెజరు ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్, ఇట్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్. ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్ ఇస్తే ఈ కింది వాటిలో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఆఫ్ లొకేషన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలము. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలము. మీన్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్, హార్మోనిక్ మీన్. ఆప్షన్ ఆన్సర్ యొక్క ఆప్షన్ ఏంటంటే మీడియన్. ఆన్సర్ ఏంటంటే మీడియన్, బి, ఆప్షన్ బి. అర్థమైంది కదండి. అంటే ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసే మెజర్ మీడియన్, క్యాలిక్యులేట్ చేయలేంది కెనాట్ బి, అది మీన్. నెక్స్ట్ 17th one. We go for next one. Yes. Which of the following measure is not affected by extreme values of the data? Which of the following measure is not affected by extreme values of the data? Okay, right? Options: A, mean; B, median; C, harmonic mean; D, geometric mean. Option is median. Answer is median. Now you see here again I compare this, which not affected by a particular measure of location which is not affected by extreme values of the data, that is median. Which is affected by extreme values, it is mean. Clear? Affected by extreme values of the data, it is mean. It is not affected by the extreme values of the data, it is median. Like that you have to compare it. Comparison, it is very important. Right? In Telugu, ఈ కింద ఇచ్చిన మెజర్స్లో ఏ పర్టికులర్ మెజర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది డేటా నుంచి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ అంటే డేటాకి ఈ చివర ఆ చివర ఉండేవి ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. అలా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు చాలా సింపుల్గా అర్థం కావడానికి. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది డేటాని నుంచి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి, నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. అలా ఉండేది ఏంటి? ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీన్, మీడియన్, హార్మోనిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్. ఆన్సర్ ఈజ్ మీడియన్. మీడియన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మరి ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యేదేంటి? మీన్. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. మీన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మీడియన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, నాట్ ఎఫెక్టెడ్. క్లియర్? ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదవండి మీన్, మీడియన్ సంబంధించినవి. 18th. Which of the following measures of location can be determined by the method of inspection? It's very important. Method of inspection. Options: A, mean; B, mode; C, geometric mean GM; D, HM, harmonic mean. Our answer is option B, mode. రైట్? ఇన్ తెలుగు, ఈ కింద ఇచ్చిన మెథడ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ దాని నుంచి మనం లొకేట్ చేయొచ్చు, డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీన్, మోడ్, జిఎం, హెచ్ఎం. ఆన్సర్ ఏంటంటే మోడ్. మోడ్ని మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ నుంచి మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఇది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, 19th one. Which of the following measures of location are least affected by extreme values? Which of the following measures of location are least affected by extreme values? Already we have discussed in one particular bit that it is not affected by extreme values, it is median. That you have to remember and then you have to continue here. Options: A, mean, median. You see,
it is going to be complicating. It's going to be complicated. Bit is going to be complicated, right? Two options here are giving here. B, mean and mode. C, median and mode. C, none of these. Our answer is median and mode. Median also least affected by extreme values, not affected by extreme values, and mode is also not affected by the extreme values. Generally, least affected by, that is the terminology is going to be used here. Least affected by, that is the reason why mode is also included, right? Now in Telugu, ఈ క్రింద ఇచ్చిన మెథడ్స్ ఆఫ్ లొకేషన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్తో తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి, ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద తక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఏంటి? రెండేసి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు, అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆప్షన్ పెట్టేటప్పుడు. ఏ, మీన్ మీడియన్. బి, మీన్ మోడ్. సి, మీడియన్ మోడ్. డి, దిస్ ఈజ్ డి, రైట్. డి, నన్ ఆఫ్ దిస్. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఇందులో ఆప్షన్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి, మీడియన్ మోడ్. మీడియన్ మోడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద మీన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీన్ ఉండే ఆప్షన్ ఇవి రెండు కూడా, కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. దీన్ని ఆప్షన్ కింద మనం ఆన్సర్ కింద తీసుకోవాలి, మీడియన్ మోడ్, రైట్. స్టిల్ సమ్ మోర్. Now 20th, coming to 20th one. The sum of the absolute deviation taken from median. Sum of the absolute deviation taken from the median, which is options A 0, B 1, C maximum, D minimum. Sum of the deviation taken from the mean is 0. Sum of the absolute deviation taken from median is minimum. That is the answer, right? Now in Telugu, sum of the absolute deviations కనుక మీడియన్ నుంచి తీసుకుంటే, sum of the absolute deviation మీడియన్ నుంచి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆన్సర్స్ అంటే ఆప్షన్స్ ఏ 0, బి 1, సి మ్యాక్సిమం, డి మినిమం. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి, మినిమం అవుతుంది. మీడియన్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే మినిమం అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. 21. Two ogives less than ogive and more than ogive intersect at the point. Immediately you have to, ogive curve means immediately you have to get in your mind that it's median, simply, right. Options A mean, B median, C mode, D none. So answer is median. In Telugu, టూ ఓజివ్స్ ఉన్నాయి, ఏంటంటే అవి లెస్ దాన్ ఓజివ్ అండ్ మోర్ దాన్ ఓజివ్. అవి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఒక పాయింట్ ఉంది, రెండు ఓజివ్స్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్ ఏంటి, దాని వాల్యూ ఏంటి అంటే దా మెజర్ ఏంటి? ఏ మీన్, బి మీడియన్, సి మోడ్, డి నన్. ఆన్సర్ మీడియన్. మీడియన్ అనేది రెండు ఓజివ్ కర్వ్, లెస్ దాన్ ఓజివ్, మోర్ దాన్ ఓజివ్ రెండింటిని కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం అబ్టైన్ చేయొచ్చు. క్లియర్గా చెప్పాలంటే అబ్టైన్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి అబ్టైన్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్, ఫైన్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్ 22nd. The mean of 10 observations, again we are discussing some of the bits on mean, right. The mean of 10 observations is 8. If each observation is multiplied by 3 and then 4 is added to it, then the mean of the new data is. You have to remember that to calculate mean, you have to calculate sum of the observations. So summation x, which means, so x bar is equal to summation x divided by n. I is equal to summation I is equal to 1 to n, of course, summation xi, summation x by n. So n into x bar
is equal to summation x. Okay, so n into x bar is the mean of 10 observation is 8. So 10 multiplied by 8, n is equal to 10. N is equal to 10. So 10 multiplied by 8 is equal to 80. This is nothing but summation x. Okay, of the old data. If each observation is multiplied by 3, every observation is multiplied by 3. So simply you can multiplied by 3. 10 observations we have. Each observation is equal to multiplied by 3. So therefore you can multiply simply 3 here. So 80 into 3, it is nothing but 240. It is nothing but summation x new, right? And then 4 is added. And then 4 is added to it. So which means 4 is added to every observation. How many observations are there? There are 10 observations. 10 multiplied by 4, 40. So total 280. 280 is equal to summation x. Summation x is 280. Then the mean of new data. The mean of new data, 280 divided by 10, that is 28. 280 by 10, which is nothing but, is it clear to you? Right. 280 by 10, it is nothing but 28. In Telugu, mean of 10 observations is 8. 10 observations యొక్క mean 8 అని ఇచ్చారు. నేను కిందన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. 10 అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క మీన్ 8 అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? n is equal to 10, x bar is equal to 8. రైట్. దీని నుంచి మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సమ్మేషన్ x. x bar is equal to summation x by n is nothing but which implies summation x is equal to n into x bar. చేయొచ్చు కదా ఇలాగా. అప్పుడు n ఎంత? 10 ఇంటూ x బార్ ఎంత? 8. అంటే సమ్మేషన్ x ఏమైంది? 80 అయింది. సమ్మేషన్ x 80 అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 3, ప్రతి అబ్జర్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేశాడు. అండ్ దెన్ 4 ఈజ్ యాడెడ్ టు ఇట్. తర్వాత ఏం చేశాడు? 4తో 4 అనే నెంబర్ని యాడ్ చేశాడు ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి. మల్టిప్లైడ్ బై 3, యాడెడ్ బై 4. మల్టిప్లైడ్ బై 3 కదా. అంటే ఇప్పుడు 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అబ్జర్వేషన్ మల్టిప్లైడ్ బై 3 చేశారు. అంటే నేను ఇక్కడ టోటల్గా మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాను. 80 ఇంటూ 3, 8 3 24, 240. సో సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది? సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 240 అయింది. అనిపిస్తున్నదా? రైట్. సమ్మేషన్ ఎక్స్ 240 అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేశారు? 4 అనేది యాడ్ చేశారు. అంటే ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి 4 యాడ్ చేశారు. అంటే 10 ఇంటూ 4 40. టోటల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్మేషన్ ఎక్స్. సో సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఇప్పుడంతా 280. ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ ఎక్స్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 280 బై 10, 28. అర్థమైంది కదండి? సో ఆప్షన్స్ ఏ 15, బి 20, సి 24, డి 28. ఇవి ఆప్షన్స్. మన ఆన్సర్ డి. అర్థమైంది కదండి? ఈ విధంగా మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చాలా సింపుల్గానే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మీన్ యొక్క ఫార్ములాని చక్కగా బై హార్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మీన్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 4. సో అగైన్ దిస్ ఆల్సో సిమిలర్లీ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ టు బి వెరీ సిమిలర్ టు దాట్. Another set of 20 observations is added to it, which makes the mean of the combined series is equal to 6. Mean of the combined series is equal to 6. Then the mean of the second set is, you have to calculate the mean of the second set. So you see the first set, the mean of a set of 10 observations is 4. Set of 10 observations is 4. So which means 10 multiplied by 4 is equal to 40. 40 is summation x. Another set of 20 observations is added to it. So we have added 20 observations for this. So total number of observations are 10 plus 20, it is 30. 30 observations are there. The mean of the combined series is equal to 6. The mean of the combined series which is given there, that is for 30 observations. Combined series means I am not going very much of formula, but just I am explaining through the a rough
formula. And 30 observations just by having some particular logic. For 30 observations, mean is 6. So 30 multiplied by 6, it is 180. Right, 180. Now if you subtract, this is the sum of the combined series. Summation x for combined series. And if you subtract from the first series, this is of the first series. This is of the first series, summation. So minus 40, it will be 140. And what are the total number of observations in the second set? Which are 20. Therefore, 140 divided by 20, it is roughly 7. 2 7s are 14, right? Answer is 7. Okay, we have 4, 5, 7, 8. So therefore, answer is 7, option C, right? In Telugu, the mean of a set of 10 observations is 4. ఒక సెట్ ఆఫ్ 10 అబ్జర్వేషన్స్ వాటి యొక్క మీను 4 కింద ఇచ్చాడు. ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్? 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇగోటి 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఇంటూ 4 చేశాను. ఇంటూ 4 చేస్తే 40, సమ్మేషన్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇంటూ ఎన్, ఇది మీన్, ఇది ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్, రైట్? ఇది సమ్మేషన్ ఎక్స్. సో సమ్మేషన్ ఎక్స్, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ 40 వచ్చింది. ఎనదర్ సెట్ ఆఫ్ 20 అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్ యాడెడ్ టు ఇట్. ఇంకొక 20, ఒక సెట్ ఆఫ్, ఇంకొక సెకండ్ సెట్ అనుకోండి, సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ 20 అబ్జర్వేషన్స్ని యాడ్ చేశాడు. యాడ్ చేసిన తర్వాత దానికి మీన్ ఇవ్వలేదు. విచ్ మేక్స్ ద మీన్ ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ సిరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. కంబైన్డ్ సిరీస్ యొక్క మీను 6 అని ఇచ్చాడు. ఇలా 20 అబ్జర్వేషన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కంబైన్డ్ సిరీస్ యొక్క మీను 6 అని ఇచ్చాడు. సో అది పక్కన పెట్టండి. పక్కన పెడితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? దెన్ ద మీన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ సెట్ ఈజ్. సెకండ్ సెట్ యొక్క మీన్ కావాలి మనకి. ఫస్ట్ సెట్ మీన్ తెలుసు, సెకండ్ సెట్ మీన్ తెలీదు, కంబైన్డ్ సిరీస్ యొక్క మీన్ తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ మూడింటి నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే సెకండ్ సెట్ యొక్క మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ సెట్లో 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ సెట్లో 20 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 30 అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ ఉన్నాయి. కంబైన్డ్ సిరీస్ యొక్క మీన్ 6 అని తెలుసు, అంటే 30 ఇంటూ 6 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 30 ఇంటూ 6 అంతా 180. ఇది సమ్మేషన్ ఎక్స్. ఏంటిది? కంబైన్డ్ సిరీస్ యొక్క సమ్మేషన్. ఇది ఫస్ట్ సిరీస్ యొక్క సమ్మేషన్ 40. దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 180 మైనస్ 40, 140. ఇప్పుడు ఈ 140 అంటే ఏంటి? సెకండ్ సిరీస్ యొక్క సమ్మేషన్. ఇది 140 అనేది సెకండ్ సిరీస్ యొక్క సమ్మేషన్ 140. ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై సెకండ్ సిరీస్లో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? సింపుల్ ఫార్ములా ఆఫ్ మీన్. ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 140 డివైడెడ్ బై 20 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 20 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో 7 సింపుల్గా 2 7s are 14, రైట్? సో ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 7. ఆప్షన్స్ ఏంటి? 4, 5, 7, 8. సో ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి, 7. అర్థమైంది కదండి? లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, యూ హ్యావ్ టు డూ ద బిట్స్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఐ హ్యావ్ టేకన్ టూ పర్టికులర్ పార్ట్స్. 2 పార్ట్స్లో చేశాను, part 1 and part 2. In part 1 I have explained only arithmetic mean. In part 2 mean, median and mode. Arithmetic mean, median and mode I have explained. Of course I have to do in another part also, that is geometric mean and harmonic mean. I will do in one more, in another particular lesson. Thank you very much.